Good morning, students. Welcome to Sri Karthikeya IAS Academy. Yeah, uh, in this particular session, we are going to discuss the current affairs of 31st and first, discussion on 3rd. So here, if you have observed, so many important topics are listed over here. So then I am starting my session with there's a list of concepts. First one, the most important one, new education policy. The second one, contempt of court. Third one, the Government of India launched Mawsum application to forest weather. And next one, Australia to force US technology gained, Facebook and Google to pay news publishers. These are four. And then next here we have PM Modi inaugurates Supreme Court building of Mauritius. Government extends deadline for filing income tax returns till September 30th. Role of India and the United Nations Development Partnership Fund in India's COVID-19 response, aerial seeding in Aravalli region, and increased fiscal deficit. So these are the concepts for the day. So I'm starting one by one. End of the session, then you'll focus on number of concepts. My suggestion is that, if you are a newcomer, try to focus on these. Try to come across these videos, the available videos, again and again. Certainly, then that may help you to build your subject and concepts as well, and to make you familiar with the concepts. So then, don't think that all of a sudden then you may understand all the concepts. In the course of time, it takes some time. In the course of time, then certainly then you will learn you will understand the concepts. When you have started understanding the concepts, certainly then you will build yourself to write anything or to understand anything. Certainly then that helps for your prelims as well as mains examination. So the newcomers, the very recent students who was joined, that the nascent students, then generally don't think that in a first attempt we are not in a position to understand. Don't think that. Certainly then this is a process where in a continuous process, then if you have followed this in a sustainable way, certainly then you will understand. So all of a sudden no one understand all the concepts. So at the same time, then all of a sudden then you are switching your career into some kind of most of the students come from kind of technical subjects to this art subject, while you are coming to these subjects, polity, geography, history, as well as humanitic subjects like economy. So then getting understand the concepts is a bit complicated, because uh, the foundation of that particular area you may not be clear with. So that's the reason then if you are not comfortable with the foundation, the basics, certainly then it may take some time to understand. For that, then to the UPSC students, my best suggestion is try to focus on NCERT, then regularly then brush up NCERT. That helps you a lot. That's a point. And then if it comes to the first one, then I'll start discussing. The first one is new education policy. So here the education policy is a newly amended, made changes in this particular system, education policy. So what are the highlights of this particular policy? Then we are going to discussed now. So here the aim of this particular education policy, certainly then if any policy introduced
already it has roots in existence, and then if the government wants to get change the existed system, the government wants to get a see the futuristic developments in that particular area. So certainly then what are the things appended or involved or introduced in that particular area with compare with the existed concepts we will discuss. ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తే ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఆల్రెడీ ఉన్న పాలసీలో ఏమేం చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు, ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని లో చేంజెస్ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అని అంటే ఎగ్జిస్టెడ్ సిస్టమ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్లోబల్ రీచ్లో కొంత పర్సంటేజ్ మాత్రమే మన ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ యూటిలైజ్ చేసుకొని సెటిల్ అవుతున్న పబ్లిక్ ఉన్నారు. రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకొక ఏరియాలో లేకపోతే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ లాంటి పార్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడంలో కానీ ఇండియన్స్ పార్ట్ చాలా నామినల్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని పెంచుకోవాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రూట్స్ అనమాట. అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చేంజెస్ తీసుకొని వస్తే ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ అట్లీస్ట్ 10 or 15 years suddenly we will see the results అనేది the agenda of the government. So that's a point here. Here making India a global knowledge superpower introduced several changes in the Indian education system from the school to college. That's a part. Aim ఇది ఓవరాల్ గా కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసే పార్ట్స్ అన్ని చూస్తే will come to a conclusion that India is to become a global knowledge superpower. Then the amendments, the changes in the existed policy system is required. That's why then we are fingering towards education policy, new education policy. Yeah, this policy replaced the 34-year-old national policy on education. That is 1986. That's a point we should understand. Build on the foundational pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability. This policy is aligned to the 2030 agenda for sustainable development. That's part. Long-term agenda 2030 agenda అన్నమాట. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్ డెవలప్మెంట్. అభివృద్ధి ఉండాలి. అది ఎలా ఉండాలి అంటే ఎక్కువ రోజులు కంటిన్యూ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. దట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఎయిమ్స్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇండియా ఇంటూ అ vibrant knowledge society and a global knowledge superpower by making both school and college education more holistic, flexible, multidisciplinary, suited to 21st century needs, and aimed at bringing out the unique capabilities of each student. That's a part. It's easy to understand anyways. And here highlights you have observed, highlights of education policy you have observed. So the general policies going through each and every point of education policies is a way, like it's not that extent required for your examination, but then highlighted points then I am introducing over here. So here if you have observed highlights of the national education, the new policy aims for universalization of education from preschool to secondary level with a 100% gross enrollment ratio in school education by 2030. Universalization of education. This word is not a new word to the education policy we have. This word was long back introduced. Universalization, mandating the education up to certain age. There's a objective behind this. NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into the mainstream. That's very important. 2 crore out of school children, and a new 5+3+4 school curriculum with a 12 years of schooling and 3 years of Anganwadi or preschooling. 12 years of schooling and 3 years of preschooling. So total 15 years. 5+3+3+4. Okay, that's the objective. 5+3+3+4. There's one. And here emphasis on foundational literacy and numeracy. No rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational streams in schools.
Vocational education to start from class 6 with internships. Very good one. This is a bit Western way of education system అనమాట. సో అది అడాప్ట్ అవుతున్నాం గ్రాడ్యువల్గా. Teaching up to at least grade 5 to be in mother tongue or regional language. Grade 5. Assessment reforms with a 360-degree holistic progress card, tracking student progress for achieving learning outcomes. That's one. Gross enrollment ratio in higher education to be raised to 50% by 2035. 3.5 crore seats to be added in higher education. That's very important. And higher education curriculum to have a flexibility of subjects, multiple entry or exit to be allowed with appropriate certification. Academic bank of credits to be established to facilitate the transfer of credits. National Research Foundation to be established to foster a strong research culture. It's a very important one. Yeah, National Research Foundation to be established to foster a strong research culture. ఎందుకు అని అంటే రీసెర్చ్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంది. సో మనకి దెన్ అవుట్ ఆఫ్ 1000 స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ దేర్ కాలేజెస్ as graduates or postgraduates, then research scholars are very less in number. So to get address that, this particular point was focused. Light but tight regulation of higher education. Light but tight regulation of education. Single regulator with 4 separate verticals for different functions. This part. Single regulator with 4 separate verticals for different functions. This is a motto. This is an object. So affiliation system to be phased out in 15 years with a graded autonomy to colleges. That's one. Graded autonomy to the colleges. National Education Policy 2020 advocates increased use of technology with equity. National Education Technology Forum to be created. This is very important. New initiative. National Education Technology Forum to be created. So the reason behind this one is giving more importance to the technical education. And if you have observed NEP, National Education Policy 2020, which emphasizes setting up of a gender inclusion fund. So then to get support to the women student, the girl student and those. Special education zones for disadvantaged regions and groups. There's one as well. New policy promotes multilingualism in both schools and higher education. National Institute for Pali, Persian and Prakrit, Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up. It's very important. Giving importance to the multilingualism in both schools and here then National Institute for these languages. Multilingualism is the objective. National Institute for Pali, Persian, Prakrit, triple P. Pali, Persian, Prakrit. Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up. That's very important. And National Education Policy then highlights then whatever we discussed. You can observe over here then the universalization of education from preschool to secondary level with 100% GR gross enrollment ratio in school education by 2030. That's one. GR in higher education to be raised 50% by 2035. That was mentioned, that was already discussed. And 3.5 crore seat to be added in higher education. That's one. And the National Education Policy 2020 will bring 2 crore out of school children back into the mainstream. Already we discussed that. No rigid separation between academic streams and extracurricular vocational streams in schools. Already we have discussed 5 plus 3 plus 3 plus 4. Yeah, 12 years of schooling and then 3 years of preschooling. Teaching up to at least grade 5 to be in mother tongue.
vocational education to start from class 6 with the internships as one. So here these are highlights again. Already the points whatever we discussed, then here listed out the highlighted points. Emphasis on mother tongue till class 5, activity based learning below class class 2, and introduction of subjects between classes 3 to 5, coding internships in class 6, disciplinary flexible choice of subjects classes 9 to 12 in this point, and early childhood care and the education with the new curriculum and pedagogical structure, with an emphasis on early childhood care and education. The points, these are the points, and 10 plus 2 structure of school curricula is to be replaced with this particular one. Existed one is 10 plus 2 structure, so that is replaced with 5 plus 3 plus 3 plus 4 curricular structure corresponding to age 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18 years respective. So this entire plan for a maximum of 18 years. This will bring the hitherto uncovered age groups of a group of 3 to 6 years under the school curriculum, which has been recognized globally as the crucial stage for the development of the mental faculties of a child. The new system will have 12 years of schooling with the 3 years of preschooling. That's a point. And then NCERT will develop a national curricular and a pedagogical framework for early childhood care and education for children up to the age of 8. Yeah, ECCE will be delivered through a significantly expanded and strengthened system of institutions, including Anganwadis and preschools that will have the teachers and Anganwadi workers trained in ECCE pedagogy and curriculum. ECCE stands for Early Childhood Care and Education. Yeah, National Curricular and Pedagogical Framework for ECCE. That is NCPF ECCE anamata. So ECCE, Early Childhood Care and Education. Simple to understand, very simple to understand. ECCE will be delivered through a significantly expanded and strengthened system of institutions, including Anganwadis and preschools that will have teachers and Anganwadi workers trained in this early childhood care and education pedagogy and curriculum. So employment generation will be there with this particular one. The planning and implementation of ECCE will be carried out jointly by the Minister of Human Resource Development, Women and Child Development, Health and Family Welfare, and Tribal Affairs. 4 ministries here: HRD, Women and Child Development, Health and Family Welfare, and Tribal Affairs. To plan this ECCE anamata. ECCE ni plan cheyadaniki ee naluguru ministrలు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, జాయింట్ గ్రూప్గా ఫామ్ అవుతారు అనేసి దిస్ పాయింట్. ఇది ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం. రిఫార్మ్స్ చూద్దాం. రిఫార్మ్స్ ఇన్ స్కూల్ కరికులం అండ్ పెడగోగీలో చూద్దాం. The school curricular and pedagogy will aim for the holistic development of learners by equipping them with the key 21st century skills, reduction in curricular content to enhance the essential learning and critical thinking, and a greater focus on experimental learning. That's a part. సో కంపారిటివ్గా కొన్ని డెవలప్డ్ నేషన్స్లో తో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఎక్కడైతే మనం లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో, పిట్ ఫాల్స్ ఉన్నాయో, వాటిని రెక్టిఫై చేస్తూ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్స్ అ పాయింట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ ది ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ and choice of subjects. There will be no rigid separations between arts and sciences, between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams. That's a point. And here vocational education will start in schools from the 6th grade and will include internships. Very important. Internships kuda 6th grade nunchi involve అవుతాయి.
a new and comprehensive national curricular framework for school education, that is NCFSE, National Curricular Framework for School Education 2021, will be developed by the NCERT. So then NCERT has got importance over here. National Education Policy 2020, a few additional ones. ఇప్పటివరకు మనం ఈ గ్యాప్లో డిస్కస్ చేసిన వాటిలో హైలైట్ చేసిన పాయింట్స్. Multiple entry exit to be allowed with appropriate certification. Higher education curriculum to have a flexibility of subjects. మెంటల్ ప్రెషర్ లేకుండా స్టూడెంట్ మీద ఉండడానికి ఈ బేస్ని పట్టుకురావడం జరిగింది. అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ టు ఫెసిలిటేట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే లైక్ అటెండెన్స్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళకి వచ్చే స్కాలర్షిప్స్ కానీ స్టైఫండ్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. NEP 2020 advocates increased use of technology with equity. National Education Technology Forum to be created. అది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. National Research Foundation to be established, foster a strong research culture. Very good. Then NEP 2020 emphasizes setting up of a gender inclusion fund and special education zones for disadvantaged regions and groups. That's a point. Affiliation system to be phased out in 15 years. అదే మాట్లాడుకున్నాం కదా, affiliated colleges ఉన్నాయి కదా, ఆ మెకానిజం తీసేసేసి దెన్ గ్రేడెడ్ అటానమీ టు కాలేజెస్, గ్రేడెడ్ అటానమీని ప్రొవైడ్ చేస్తారంట కాలేజెస్కి. ఇట్స్ గుడ్ టర్న్ some extent. National Institute of Pali, Persian and Prakrit, Indian Institute of Translation and Interpretation to be set up. Maybe advancements. Increase GER to 50% by 2035. The point of highlight chesina point. Aims to increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3 at present. 2018 కి 26.3 ఉంది. ఇది గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో. గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ దాన్ని 50% చేయాలి అనేది 2035కి గోల్. అంటే దట్ ఈస్ అరౌండ్ 3.5 crore new seats will be added to the higher education institutions అన్నమాట. That's a point. Yeah, Ministry of Human Resources now Ministry of Education. సో ఇది ఒకటి. ఇవన్నీ పాయింట్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా డిస్కస్ చేసినవే. సో వీళ్ళ ఫోకస్ అంతా ఫర్ స్కూల్స్ ఫ్రమ్ 10+2 to 5+, 3+, 3+4 అదొకటి. మల్టీ స్ట్రీమ్ ఒకటి. ఫ్లెక్సిబుల్ టు చూస్ ద సబ్జెక్ట్స్. తర్వాత డైల్యూటెడ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ టు టెస్ట్ ఓన్లీ కోర్ కాంపిటెన్సెస్ could become the modular and will be offered twice a year. Board exams adokati. Multilingual 3 language policy to continue with the preference for local language medium of instruction till class 8. వీటిని అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాయి కొన్ని స్టేట్స్ ఈ 3 లాంగ్వేజ్ పాలసీని. తమిళనాడు లాంటి స్టేట్స్, సదరన్ స్టేట్స్ కూడా కొన్ని వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు. సదరన్ స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ తమిళనాడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు వాటిని, అది 3 లాంగ్వేజ్ మెకానిజం. బ్యాగ్లెస్ డేస్, స్కూల్ స్టూడెంట్స్ టు హ్యావ్ 10 bagless days in a year during which they are exposed to a vocation of choice. This is informal internship అన్నమాట. సో అలాంటిది బ్యాగ్లెస్. For colleges, SAT like a college test. Okay, National Testing Agency to conduct a common college entrance exam twice a year. Okay, 4-year bachelor. Okay, no affiliation, already discussed. Fee cap, proposal to cap fee charged by the private institutions of higher learning. వాటికి కూడా ఒక లిమిట్ పెట్టేయాలి అనేసి, ఎందుకంటే కామన్ మ్యాన్కి అవైలబుల్గా ఉండడం లేదు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. సో హైయర్ లెర్నింగ్ కూడా కంఫర్టబుల్ జోన్లోకి తీసుకురావాలనేది ఆబ్జెక్టివ్. సో ఈజీ టు గెట్ ఈజీ యాక్సెస్లోకి తేవాలనేది కాన్సెప్ట్. గోయింగ్ గ్లోబల్, టాప్ రేటెడ్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీస్ టు బి ఫెసిలిటేటెడ్ టు కమ్ టు ఇండియా. Top Indian institutions to be encouraged to go global. So అలాగా మ్యూచువల్గా. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్లో Part 4 of Indian Constitution, Article 45 and Article 39 of F, 39/F of Directive Principles of State Policy, DPSP, has a provision for state-funded as well as equitable and accessible education. This part is state-funded as well as
equitable and accessible education. Accessible education. Part 4 of Indian Constitution, Article 45 and Article 39 of 39 oblique F. These two related to the the DPSP. DPSP has a provision for state funded as well as equitable and accessible education. The spot. And here we have 42nd Amendment to the Constitution in 1976. Moved education from state to concurrent list. State part లో ఉన్న లిస్ట్ ని కాంకరెంట్ లిస్ట్ కి మూవ్ చేయడం జరిగింది. ఇది 42nd amendment to the Constitution 1976 అన్నమాట. The education policies by the central government provides a broad direction and the state governments are expected to follow it. But it is not mandatory. For instance, Tamil Nadu does not follow the three language formula described by the first education policy in 1968. So ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఇస్తాము అంటారు. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫాలో, అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దాన్ని ఫాలో అప్ చేయాలని ఎక్కడ లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అంటారు కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అవ్వాల్సిన నెక్స్ట్ లేదు. The 86th Amendment in 2002 made education an enforceable right under Article 21A. So ఇది known one. ఇది 86th Amendment లో 2002 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు 2002 లో దన్న వాజ్పేయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మేడ్ ఎడ్యుకేషన్ an enforceable right under Article 21A అన్నమాట. That's a part. సో ఇక్కడ ఎనాక్ట్మెంట్స్ చూద్దాం, ఇంకొన్ని అడిషనల్ యాక్ట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో చూద్దాం. అదే కాన్స్టిట్యూషనల్ పరంగా ఉన్న కొన్ని ఎనాక్ట్మెంట్స్ చూద్దాం. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009 aims to provide primary education to all children aged 6 to 14 years and enforces education as a fundamental right. It's a very important one. So right to education act number of times asked one. 2009 Right to Education Act RTA we call aims to provide primary education to all children aged 6 to 14 years and enforces education as a fundamental right. That's a point. It also mandates 25% of reservation for disadvantaged sections of the society where the disadvantaged groups. That's a point. ఈ ఆర్టీలోనే ఇది కూడా ఉంది, 25% reservation to the disadvantaged sections. Very important. You have to know the percentage, important of percentage, that one. Right to Education Act 2009, primary education to all children aged 6 to 14, fundamental right. It also mandates 25% of reservation for disadvantaged sections as well. So government programs observe cheste Sarva Shiksha Abhiyan, it's a known one. Sarva Shiksha Abhiyan, universal education, universalization of education అనేసి అన్నమాట. సర్వ శిక్ష అభియాన్. మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ కూడా డ్రాప్ అవుట్స్ ని స్కూల్ వైపు మూవ్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ మిడ్ డే మీల్. మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ వాస్ అఫీషియల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద బ్రిటిషర్స్. They were introduced that particular program as in 1913, I guess 13. They introduced as a lunchbox program. Upon independence, upon freedom, then in 1978, Tamil Nadu adopted first state. Tamil Nadu is the first state adopted that particular program, and they were renamed it as midday meal. And later, it was widely spreaded to the all states of nation as well. తర్వాత నవోదయ విద్యాలయాస్, ఇది తెలిసినవన్నీ. NVS అంటాం కదా, NVS కేంద్రీయ విద్యాలయాస్. And use of IT in education or a result of NEP 1986. సో ఇవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, కేంద్రీయ విద్యాలయాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, తర్వాత IT in ఎడ్యుకేషన్, ఇది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 1986లో వచ్చిన చేంజెస్ అనమాట. సో రాజీవ్ గాంధీ టైంలో ఇనిషియేట్ చేసిన పాయింట్స్, ఇనిషియేట్ చేసిన స్కీమ్స్ అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్కి వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ వన్ మనకి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఫినిష్ అయింది, ఇప్పుడు మనం రెండో కాన్సెప్ట్కి వచ్చాం, దట్ ఈస్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. ఇది కూడా గవర్నెన్స్కి రిలేటెడ్ వన్, పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్కి రిలేటెడ్ వన్. ఇది లా అనొచ్చు ఇక్కడ. ఫస్ట్ది రిలేటెడ్ టు గవర్నెన్స్, మనకి ఈ ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా గవర్నెన్స్, పాలిటీ అండ్ లాకి రిలేటెడ్, లాకి స్టిక్ అయిన పార్ట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. అంటే కోర్టుని ధిక్కరించడం అనమాట కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటే. అంటే కోర్టు ఇచ్చిన ఒక పర్టికులర్ డిగ్రీని కానీ
లేకపోతే అది ఇచ్చిన ఒక పర్టికులర్ హ్యాండిల్ చేసిన వేని కానీ, లేకపోతే అక్కడున్న కోర్ట్ ఎథిక్స్ని కానీ వాటిని హేళనగా మాట్లాడడం, అంటే లైక్ వాటిని కన్సిడర్ చేయకపోవడం, వాటిని డిస్టర్బ్ చేస్తున్న విధంగా కొన్ని స్లోగన్స్ ఇవ్వడం, దానికి ఎగెనిస్ట్గా మాట్లాడడం, కోర్టుకి ఎగెనిస్ట్గా మాట్లాడడం, ఇచ్చిన తీర్పులకు ఎగెనిస్ట్గా మాట్లాడడం, వాటిలో లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయని అని వాటిని డిస్కస్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ మనకి ఇక్కడ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కిందకి వస్తాయి. సో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ is the lowering down the prestige of the court. Basically, essence of respect towards the court is the objective behind the Contempt of Courts Act. Contempt is defined under Section 2 of the Contempt of Courts Act 1971. Yeah, the define chesundi enactment law 1971 enactment law. The contempt is defined under Section 2 anamata, this part. So ikkada మనకి జనరల్గా సివిల్ కంటెంప్ట్, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ అని రెండు ఉంటాయి. కంటెంప్ట్స్లో టైప్స్ అనమాట ఇవి. మనకి సివిల్ కంటెంప్ట్ అంటే బ్రీఫ్గా చెప్పుకోవాలి అంటే ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ విల్ఫుల్ డిజొబీడియన్స్. విల్ఫుల్ డిజొబీడియన్స్ ఇంటెన్షనల్గా ఒకదాన్ని ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ని కానీ ఒక పర్టికులర్ థింగ్ని కానీ దానికి ఎగెనిస్ట్గా మాట్లాడడం, ఒప్పుకోకపోవడం, డిజొబీడియన్స్ టు ఎనీ జడ్జిమెంట్, డిక్రీ, direction, order, writ or other process of court, or a willful breach of an undertaking given to a court. willful అంటే willful breach, దాన్ని ఫాలో అప్ చేయకపోవడం, ఇంటెన్షనల్గా ఫాలో అప్ చేయకపోవడం, అలాంటి వాటిని ఏం చేస్తారు అంటే కన్సిడర్ యాజ్ అ సివిల్ కంటెంప్ట్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు. విల్ఫుల్ బ్రీచ్, తెలిసి దాన్ని వయోలేట్ చేయడం అనమాట. ఓకే, అలాంటివి అనమాట. క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ వచ్చేటప్పటికి సెక్షన్స్ మనకి అవసరం లేదు. అది సివిల్ కంటెంప్ట్ అయితే 2B అంటాం, 2/B అంటాం, 2 of B అంటాం. ఇక్కడ 2 of C అనమాట క్రిమినల్ కంటెంప్ట్. సో 1971 యాక్ట్. సో ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ 1971, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద పబ్లికేషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, పబ్లికేషన్ whether by words spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ ఆబ్జెక్టివ్ అంతా బుక్స్ రాసేవాళ్ళు, ఆథర్స్, లేకపోతే న్యూస్ పేపర్స్, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్స్లో ఇచ్చే ఆర్టికల్స్లో రాసేవాళ్ళు. అంటే కోర్టుని ధిక్కరిస్తున్నట్టుగా, కోర్టు చెప్పిన పర్సన్స్ని, కోర్టులో ఉన్న హైయర్ అథారిటీస్ని, సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిసెస్ని కానీ, వీళ్ళని సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులో ఉన్న జస్టిసెస్ని, ఇలాంటి వాళ్ళని, వాళ్ళు ఇచ్చిన డిగ్రీని పెద్ద కన్సిడర్ చేయకపోవడం, వాళ్ళు దెన్ దే హ్యావ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సో మెనీ థింగ్స్ అని మాట్లాడడం, ఇలా లేకపోతే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం, ఇలాంటివన్నీ ఏమవుతాయి అంటే క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. అంటే ఇలాగా పబ్లికేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సివిల్ కంటెంప్ట్కి క్రిమినల్ కంటెంప్ట్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ అక్కడే వస్తుంది. అది విల్ఫుల్ బ్రీచ్ ఆర్ విల్ఫుల్ డిసొబీడియన్స్ సివిల్ కంటెంప్ట్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ ఎ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద పబ్లికేషన్ like whether by words spoken or written or by signs, by visible representation. ఒక కార్టూన్ వేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్టూన్ దాన్ని ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జస్టిస్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎగెనిస్ట్గా, డిగ్రీకి ఎగెనిస్ట్గా ఒక కార్టూన్ ఇచ్చారనుకోండి. ఆ కార్టూన్ అభ్యంతరకరంగా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే సుమోటో కింద దాని వాళ్ళ మీద ఆ పర్టికులర్ కేసుని తీసుకొని దానిలో ఉన్న పార్ట్ని సుప్రీంకోర్టు ఏం చేయొచ్చు అంటే, సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ కేసుని హ్యాండిల్ చేసేసి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనమాట. అలా కాకుండా బ్రీచ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ఫుల్ డిజొబీడియన్స్ అన్నాను, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ దాన్ని పబ్లిక్ స్పీచ్లోనో ఇంకో దానిలోనో ఎలా చేయొచ్చు, ఇచ్చిన ఫాలోఅప్ చేయండి, ఇది ఫాలోఅప్ చేయండి అని కోర్టు ఉత్తర్వు ఇచ్చింది అనుకోండి. సో మీరు ఇలా చేస్తున్నారు, అలా చేయకుండా మేము చెప్పిన పాయింట్ని ఫాలోఅప్ చేయండి అని అంటే దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయకపోవడం అనమాట. దాన్ని ఫాలో చేయకపోవడం, ఖచ్చితంగా మీరు రెంట్స్ తీసుకోవద్దు ఈ కోవిడ్ టైంలో మీ దగ్గర ఉన్న టెనెంట్స్ దగ్గర నుంచి అని చెప్పింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. లేదు బయటికి ఇక్కడ ఓకే అని చెప్పేసేసి కోర్టులో బయటికి వెళ్ళేసేసి టెనెంట్ దగ్గర నుంచి ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా రెంట్ అని హోల్డ్ చేశారనుకోండి, అది సివిల్ కంటెంప్ట్ అవుతుంది. క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ అంటే ఏంటి అంటే బై వర్డ్స్ కానీ బై స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ ఏం చేస్తారు అంటే సైన్స్ రిప్రజెంటేషన్ తోటి ఇచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ స్పీచ్ ఉంది, ఒక ఎంపీనో ఎమ్మెల్యేనో ఉన్నారు, లేదా ఒక లీడర్ ఉన్నారు. లీడర్ ఒక పబ్లిక్ని అడ్రస్ చేస్తూ దాన్ని సింపుల్గా
కోర్టు ఇచ్చిన పార్ట్ కరెక్ట్గా లేదు, అది ఒక కాస్ట్కి ఫేవర్గా ఉంది, ఒక రిలీజియన్కి ఫేవర్గా ఉంది, ఒక ఒక ఏరియాకి ఫేవర్గా ఉంది, ఇలా మాట్లాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది ఒక మాస్ని రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి, గ్రూప్ని రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి, by being in a certain settled position, settled, then they should not leave those words అన్నమాట. కోర్ట్స్కి అగేనెస్ట్గా టర్న్ చేయకూడదు. కాబట్టి అలాంటివి కనుక ఏమన్నా వాలంటీర్గా కనుక ఇబ్బందికరంగా కనుక కోర్టు ఫీల్ అవుతే అలాంటి వాటిని కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కిందకి తీసుకోవచ్చు, అది క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ కిందకి తీసుకుంటారు అనమాట. దట్స్ ద పాయింట్. అది దట్స్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్ అండ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. దెన్ హియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నెక్స్ట్, ఇది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ న్యూస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రశాంత్ భూషణ్ అనమాట ఇతను, హీఈస్ అ పర్సన్. ఈ ప్రశాంత్ భూషణ్ అనే ఇతను పార్ట్ ఇష్యూ ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే, కంటెంప్ట్ యాక్ట్ ఛాలెంజ్డ్ బై దిస్ ప్రశాంత్ భూషణ్. ఈ కంటెంప్ట్ యాక్ట్ ని ఛాలెంజ్ చేశాడు ఇతను. Plea reopens old debate. Courts have learned in favor of law to punish. Okay, ఇతను చెప్పే పాయింట్ అదనమాట. ప్లీ అంటే ప్లీ ఫర్ అన్ యాక్షన్ అంటాం కదా, ప్లీ అంటే రిక్వెస్ట్. Reopens old debate. Courts have learned in favor of law to punish. This is part. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఈ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి రీజన్ ఎవరు అంటే ఈ ప్రశాంత్ భూషణ్ ఇష్యూ అనమాట. ఎన్ రామ్, ఇతను హిందూ ఎడిటర్, నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్ ఇతను ఎన్ రామ్ అనమాట. ఇతను కూడా ఇష్యూ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, సివిల్ కంటెంప్ట్ ఉంటుందని, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఉంటుందని. వీళ్ళు ఏంటంటే న్యూస్ ఎడిటర్స్ కాబట్టి దే హ్యావ్ మిస్యూజ్ దట్ అనేసేసి అనమాట, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ కింద. ఇతను అశోక్ షూరి అనుకుంటాను. ఇతను కూడా ఏంటి అని అంటే ఇలాగనమాట, వీళ్ళ విషయాల్లో ఇష్యూస్ జరిగాయి అంటే వీళ్ళు దే హ్యావ్ వయలేటెడ్ ద రూల్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం బర్నింగ్ ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే ఇది ప్రశాంత్ భూషణ్ ఇష్యూ. ఇక్కడ చూడండి, we will get understand the challenge to the constitutional validity of the court's power to punish for its criminal contempt by advocate Prashant Bhushan and veteran journalist N. Ram and Arun Shuri, atanu third person, reopens the debate on free speech and reasonable restrictions imposed on it. So freedom of speech ఉంది కాబట్టి దాన్ని మాట్లాడుకోవచ్చు, మళ్ళీ దాన్ని కంటెంప్ట్ కిందకి ఎలా తీసుకొస్తారన్నది వీళ్ళ ఛాలెంజ్ అనమాట, వీళ్ళ పార్ట్ అనమాట. ద ఛాలెంజ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ పవర్ టు పనిష్ ఫర్ ఇట్స్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్. ఇలా క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ అంటే ఇందాక చూసాం కదా, రాసిన మాట్లాడిన కోర్టుకి అగెనిస్ట్ గా, అలాంటి దాని మీద ఎలా కేసు పెడతారు అంటే ఎలా వాటిని యాక్షన్ తీసుకుంటారు అన్న దాని మీద వీళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తూ దెన్ ఈ ముగ్గురు ఆల్రెడీ ఈ డిబేట్ని మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఫ్రీ స్పీచ్, రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ఇట్ అనేది రీజనబుల్ అంటున్నారు అనమాట. దానికి ఇలాంటి జరిగిన దానికి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది కాబట్టి మరి దాన్ని వైలేట్ చేసిన పరిస్థితి వస్తుంది కదా, వీళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే మాట్లాడే హక్కు ఉంది కదా, అలా జరగడానికి స్కోప్ కూడా ఉంది కదా. సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అయినా, హైకోర్టు జస్టిస్ అయినా, లేదా చీఫ్ జస్టిస్ అయినా వీళ్ళు కూడా హ్యూమన్ బీయింగే కాబట్టి వీళ్ళు బ్రీచ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది కదా అనేసి ఫీలింగ్ తోటి ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఈ పాయింట్ హైలైట్ చేశారనమాట. ఎర్లియర్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ అగేన్స్ట్ ఆథర్ అండ్ బుకర్ ప్రైజ్ విన్నర్ అరుంధతి రాయ్, ఇవి కూడా జరిగిందనమాట. ఈవిడ అరుంధతి రాయ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ రైటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, చాలా ఫేమస్ ఈవిడ అరుంధతి రాయ్, ద మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ ఆథర్స్ కూడా ఈవిడ. సో మనకి ఈవిడ పార్ట్ ఇక్కడ ఈవిడ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఫేస్ చేసింది. ఈవిడ థింగ్ ఏంటి అంటే తన రైటింగ్స్ లో కొన్ని వర్డ్స్ ని కోర్ట్స్కి అగెనిస్ట్ గా మాట్లాడడం, సో ఆ డిగ్రీ మీద అంత బిలీఫ్ లేదు అని చెప్పడం, అలాంటివి అనమాట. ఫర్ పబ్లిషింగ్ అన్ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హర్ పర్సనల్ యాంగిష్ ఇన్ ద ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ incarceration of paraplegic former Delhi University professor G.N. Sai Baba.
ఆ పాటలో ఆవిడ కొంచెం అబ్సర్డ్గా వర్డ్స్ని యూజ్ చేయడం. సో దాంతో ఏంటి అంటే ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి అదే దాన్ని ఇచ్చిన ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ అక్కడ ఇచ్చిన జస్టిస్ కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పడంతో దాన్ని ఈవిడ మీద కూడా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ని టర్న్ చేశారు. మరి వీటిలో ఎలా ఉంటుంది పవర్ అంటే, ఇలాంటి క్రిమినల్ అయినా సివిల్ కంటెంప్ట్ అయినా వాళ్ళ పర్సన్ ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళు దాన్ని సారీ అని కనుక హోల్డ్ చేస్తే దెన్ బై మిస్టేక్ దెన్ వీ డిడ్ దిస్ అప్ టు అవర్ నాలెడ్జ్ దెన్ the knowledge whatever available for our concern, then we have given this particular word అని కనుక సారీ చెప్పేసేసి దాన్ని అపాలజీ చెప్పేస్తే, ఆ అపాలజీ కూడా రీజనబుల్గా ఉంటే, లాయల్గా వినడానికి అంటే కరెక్ట్గా అనిపించడానికి అన్నట్టుగా కనుక ఉంటే వాటిని కన్సిడర్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ దాన్ని వాళ్ళకి 6 months సెంటెన్స్ చేయడం, ఫైన్ వేయడం ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా ఉంటాయన్నమాట. దట్స్ అ పార్ట్. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే దే హ్యావ్ టు సే సారీ. దిస్ వాస్ హ్యాపెండ్ విత్ థాక్రే, మన మహారాష్ట్ర ఉన్నారు కదా, మహారాష్ట్ర లీడర్, ఎక్స్ లీడర్ మహారాష్ట్ర లీడర్ ఉన్నారు కదా బాల్ థాక్రే, ఆయన శివసేన లీడర్. సో దెన్ ఆయన కూడా ఒకప్పుడు ఎర్లియర్ దెన్ హీ వాజ్ లూజ్డ్ హిస్ టంగ్ అనమాట. సో అక్కడ అనడం, తర్వాత కేసు నోట్ చేసేసిన తర్వాత దాన్ని ఫైల్ చేసేసిన తర్వాత హీ సెడ్ సారీ అనమాట. సారీ చెప్పడం, తర్వాత కేసుని విత్డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట. దట్స్ పాయింట్. అది జరిగింది. సో ఇది అరుంధతి రాయ్. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు బర్నింగ్ వన్ ఏరియా అంటే ప్రజెంట్ ఎవరు అంటే ప్రశాంత్ భూషణ్. ఆల్రెడీ దేర్ విత్ ఎన్ రామ్, అరుణ్ షూరి, అరుంధతి రాయ్ వీళ్ళందరి మీద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ వచ్చాయి, కోర్ట్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి. క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ అనమాట. క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ టర్న్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మనకి వెళ్దాం. వాట్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేస్? ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ వన్. Contempt of court is one of the reasonable restrictions listed under Article 19/2 of the Constitution on the fundamental right to freedom of speech and expression. Is one of the reasonable restrictions. Reasonable restrictions. అన్నీ అంటే ప్రతిదీ అన్నదాన్ని ప్రతిదాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారంటే లేదు. కొన్ని ఏవైతే డీప్గా హర్ట్ చేసి డీప్గా కోర్ట్స్కున్న పవర్ని మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అన్న ఫీలింగ్ ఉన్న వాటి మాత్రమే వాటిని కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, దట్స్ వై that particular word was used. Reasonable restrictions listed under Article 19/2 of the Constitution on the fundamental right to the freedom of speech and expression. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నాయి, కానీ వాటికి రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట. మరి ఉన్నాయి కదా అనేసి దాన్ని కంప్లీట్గా హోల్డ్ చేయకూడదు, కొంత కంట్రోల్ ఉంది అనే పాట అనమాట. అవి చెప్పేది ఈ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ 19/2 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో చాలాసార్లు ఆర్టికల్ గురించి అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 14 ఒకటి, 15 ఒకటి, 16 ఒకటి, తర్వాత 19/1, 19/2 ఒకటి. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అనమాట. సో దెన్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గెట్ ఫోకస్ ఆన్ దోస్. తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్కి వస్తే, అండర్ ఆర్టికల్ 129 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ the Supreme Court derives its powers to punish for its contempt. That's a part. ఇది ఆర్టికల్ 129 of the Constitution. సుప్రీం కోర్టుకు ఉన్న పవర్ ఇది. It can punish for its contempt. 129 Supreme Court. Similar powers exist for high courts under Article 250. 129 Constitution ఆర్టికల్ పార్ట్ నుంచి బేస్ చేసుకొని సుప్రీం కోర్ట్ పనిష్ చేస్తుంది. 215 బేస్ చేసుకొని హైకోర్టు పనిష్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ రెండు కోర్ట్స్కి ఈ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఎస్కలేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. మిగిలిన లోకల్ కోర్ట్స్కి పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఈ రెండింటికి ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ టు పనిష్ ఫర్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్, ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఆల్సో ఇన్వోక్డ్ ఆర్టికల్ 142. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 129 వచ్చేటప్పటికి సుప్రీం కోర్ట్ పవర్ అనమాట టు పనిష్ ఇట్స్ కంటెంప్ట్. 259 హైకోర్ట్. బట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే 142 ఇన్వోక్ చేయడం జరిగింది సుప్రీం కోర్ట్, విచ్ గివ్స్ ద కోర్ట్ ద పవర్ టు పాస్ ఎనీ ఆర్డర్ నెసరీ ఫర్ డూయింగ్ కంప్లీట్ జస్టిస్ ఇన్ ఎనీ కాజ్ ఆర్ మ్యాటర్ పెండింగ్ బిఫోర్ ఇట్. ఏదైనా వీటి రిలేటెడ్గా ఏదైనా పెండింగ్ ఉన్న కేసు కనుక ఉంటే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ రిలేటెడ్గా వాటిని క్లియర్ చేయడానికి ఆర్టికల్ 142ని ఎస్కలేట్ చేస్తుంది అనమాట, యూజ్ చేస్తుంది అనమాట. టు పనిష్ లాయర్స్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్. దట్స్ అ పాయింట్. టు పనిష్ లాయర్స్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్. లాయర్సే ప్రొఫెషనల్ పార్ట్ని ఇది కనుక చేస్తే దాన్ని ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ని పార్ట్ని మిస్కండక్ట్ చేస్తే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రకాష్ భూషణ్ పరిస్థితి అదే అనమాట. ఆర్టికల్ 142 ఇన్వోక్ చేసి, ఎందుకంటే అతను లాయర్, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ కూడా, సోషలిస్ట్ కూడా.
సోషల్ యాక్టివిస్ట్ కూడా. సో అతనికి రిలేటెడ్గా ఈ 142 ఆర్టికల్ని ఇన్వోక్ చేయడం జరిగింది అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. ఇక్కడ పనిష్మెంట్ ఫర్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. పనిష్మెంట్ ఏముంటుంది అంటే హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ bestowed with the power to punish for the contempt of court. Under section 12 of the Contempt of Court Act 1971, the contempt of court can be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 6 months. That's a part. Or with a fine which may extend to 2000 rupees అన్నమాట. ఇది ఉంది. సో 2000 రూపీస్ 6 months అనేది కాకపోయినా థింగ్ ఏంటి అంటే ఇస్ అ డిస్గ్రేస్. సో కోర్ట్స్ని మనం అపెక్స్ బాడీస్గా ఫీల్ అవుతున్న వాటిని, అత్యున్నత న్యాయస్థానం అనుకుని ఫీల్ అవుతున్న వాటిని, వాళ్ళు ఇచ్చిన తీర్పు కరెక్ట్ కాదు అని ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్న సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అయినా హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అయినా వాళ్ళ మీద ప్రెజర్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. దెన్ వైల్ గివింగ్ జస్టిస్ దెన్ దే హ్యావ్ టు గెట్ ఫాలో దే హ్యావ్ టు గెట్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద హ్యూమనిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ అన్నీ చూసుకుంటారు. అవన్నీ చూసుకోకుండా దెన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. దట్ టు దే హ్యావ్ గాట్ దట్ పర్టికులర్ స్పెషల్ డెసిషన్ మేకింగ్ పార్ట్ అనమాట. అది ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి స్పెషల్గా. మరి దే ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ దట్ కాబట్టి మనకు ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో వాళ్ళు ఆ పొజిషన్ రీచ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళు ఇచ్చిన జస్టిస్ని మనం ఫాలో అప్ చేయాలి. కాకుండా అది రాంగ్ అని, ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు క్యాస్ట్, క్రీడ్, రిలీజియన్ అని ఇలా మూవ్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సో దెన్ 100% దే ఆర్ పనిషబుల్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. సో అండర్ సెక్షన్ 12 ఆఫ్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ 1971, a contempt of court can be punished with a simple imprisonment, maximum 6 months. ఇలాంటివే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో పోస్ట్ చేస్తాడు. ఇలాంటివి ఆప్షన్స్గా ఇస్తాడు అనమాట. ఇలా ఈ పాయింట్సే పనిష్మెంట్ రిలేటెడ్గా ఉన్న వాటిని, ఇలాంటి వాటిని హోల్డ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అలా ఇస్తాడంట. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అండ్ రీసెంట్ ఇష్యూస్ దెన్ ఇట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ విత్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ అని ఇలాగా హోల్డ్ చేస్తాడు క్వశ్చన్. So, however, in civil cases, if the court considers that a fine will not meet the ends of justice and that a sentence of imprisonment is necessary, shall, instead of sentencing him to simple imprisonment, direct that he be detained in a civil prison for a such period not exceeding 6 months as it may be think fit. That's a part. So, అలాంటివి కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటి అంటే వీళ్ళ గురించిన కరెక్ట్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకుండా జస్టిస్ చేసి వీళ్ళకి సెంటెన్స్ వేసాం కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద అని కనుక తెలిసినప్పుడు ఏంటి అని అంటే దెన్ అలాంటి సందర్భాల్లో సివిల్ ప్రిజన్ ఫర్ సచ్ పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 6 months యాజ్ ఇట్ మే బి థింక్ ఫిట్ అని తెలిస్తే కనుక ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా క్లోజ్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది అనేది ఆబ్జెక్టివ్. సో ఇక్కడ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇష్యూస్ in other nations, వేరే కంట్రీలో అబ్జర్వ్ చేస్తే although the origins of the court's power to punish for contempt originates from English law, ఇది ఆరిజినేట్ అయింది ఇంగ్లీష్ లా, ఇంగ్లీష్ అనమాట, బ్రిటన్ నుంచి టర్న్ అయింది అనమాట. ప్రామినెంట్లీ ఫ్రమ్ 1900 కేస్ ఆర్వి గ్రే, Britain has substantially reversed its position. అతను దెన్ రివర్స్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ 2012 ఇట్స్ లా కమిషన్ రికమెండెడ్ ద అబాలిషన్ ఆఫ్ స్కాండలైజింగ్ ద కోర్ట్ విచ్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఇన్ 2013. అది పార్ట్ స్కాండలైజింగ్ ద కోర్ట్. ఓకే, కోర్ట్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా తిట్టడం, స్కాండలైజ్ చేయడం, ఏదో ఒక దానికి ఉన్న నేమ్ని, ఫేమ్ని తగ్గించేయడం అలాంటివన్నీ. సో ద కమిషన్స్ రిపోర్ట్ టర్మ్డ్ ద అఫెన్స్ సెల్ఫ్-సర్వింగ్ అండ్ వాజ్ నెవర్ ఇంటెండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పర్సనల్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ బట్ రాదర్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. ఇది పార్ట్. ద క్వైట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్చువల్ ప్రాసిక్యూషన్, ద అన్సర్టెనిటీ హ్యాస్ అ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ expression in general, as a person cannot know in advance whether a proposed statement will fall within the offense, the report said. అది అసలు మనం మాట్లాడింది దానికి ఎందుకు వస్తుందా లేదా అనేది తెలియని పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో. అది పాయింట్. అది ఇక్కడికి వెళ్తే ప్రజెంట్ ఇష్యూ చూద్దాం. ఇన్సిడెంట్లీ ఏ బెంచ్ హెడెడ్ బై జస్టిస్ అరుణ్ మిశ్రా
ప్రజెంట్ సినారియో అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ పిక్చర్లోకి రావడం, కోడ్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ పిక్చర్లోకి రావడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే, రీజన్ దానికి రిలేటెడ్గా ఏం జరిగింది అనేది చూద్దాం ఒకసారి. Justice Arun Mishra in two different cases, one involving the Rajasthan disqualification of MLAs and the other the contempt case against Bhushan, Prakash Bhushan. ఆ రెండు ఇష్యూస్ తోటి పిక్చర్లోకి వచ్చింది అనమాట. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇష్యూ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఎప్పుడు అంటే యూజ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1953, అశ్విని కుమార్ ఘోష్ అనమాట, అరవింద ఘోష్, వేర్ ద కోర్ట్ said that if an impression is created in the minds of the public that judges in the highest court in the land act on extraneous considerations in deciding cases, the confidence of the whole community in the administration of justice is bound to be undermined and no greater mischief than that can possibly imagined. అది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళు ఇచ్చిన న్యాయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తప్పు పట్టడం అని అంతకంటే తప్పు పని ఇంకోటి లేదు అనేసి, అంతకంటే ఇంకా రాంగ్ మిస్చీఫ్ లేదు అనేసి ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. 1953లో మన ఇండియాలో టర్న్ అయింది అశ్విని కుమార్ ఘోష్ అండ్ దెన్ అరవింద ఘోష్ వీళ్ళ పాట అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ ఇండియా హవెవర్ 2018 report of law commission said that the law on contempt needed no change. ఎలాంటి చేంజ్ అవసరం లేదు, దానిలో అమెండ్మెంట్స్ అక్కర్లేదని చెప్పడం జరిగింది 2008లో. viewed from the angle of the frequent indulgence of unscrupulous litigants and lawyers alike with administration of justice, it would not be in the interest of the litigants and the public at large to minimize the effect of the exercise of powers of the contempt as and when the need arises. That's a part. So therefore the commission does not consider it necessary to make any amendment therein for the present 2018 report said. ఎలాంటి చేంజెస్ అక్కర్లేదు, ఇస్ అ రైట్ వే టు గెట్ కంటిన్యూ. అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే అక్కడ ఉన్న లాయర్లు వాళ్ళే కొంతమంది లిటిగెంట్స్ ఉంటారు, లిటిగేషన్ దే కమ్ అప్ విత్ సేయింగ్ దట్ ఇది చాలా తప్పు, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది కదా, ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి వాటిని ఎలా హోల్డ్ చేస్తారు, మాట్లాడే హక్కు ఉంది కదా, వాళ్ళు ఇస్తున్న తీర్పు కరెక్ట్ తీర్పా, ఎంత మటుకు న్యాయం ఉంది, ఇలాంటివి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి అలాంటి వాటిని కన్సిడర్ చేసుకొని దీనిలో అమెండ్మెంట్స్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు అనేది పాయింట్ అనమాట. దట్ ఈస్ కంక్లూజన్కి వస్తే, హవెవర్ ద కోర్ట్స్ హ్యావ్ రీడ్ ద ప్రొవిజన్ టు మేక్ స్కాండలైజింగ్ ఆర్ టెండింగ్ టు స్కాండలైజ్ the authority of the court itself a punishable offense regardless of whether it obstructs justice. That's a point. అంటే జనరల్గా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఇచ్చే న్యాయాన్ని అందరం పర్ఫెక్ట్ అని ఫీల్ అయినప్పుడే వీ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అలా కాదని దానిలో డిస్క్రిపాన్సీస్ ఉన్నాయి అని అంటే దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. దట్స్ వన్. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే కాంటెక్స్ట్, వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇనఫ్ power to the judiciary system, so certainly then it has got its own way to give the justice. So if any issues are there, it can be solved then directly reaching the required authorities, but losing the words and then unnecessarily then writing the words against the courts and then the persons who involved in that is absolutely wrong. That's a point then we can conclude with this one. I'm moving to the next one. Contempt of additional information చూద్దాం. కొంత కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ గురించి కొన్ని జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద రేషనల్ ఫర్ దిస్ ప్రొవిజన్? ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి, రీజన్స్ ఏంటి అంటే, టు judicial institutions need protection. Do judicial institutions need protection? Judicial institution protection కావాలా అంటున్నాడు. The story so far, the contempt court as a contempt that seeks to protect judicial institutions from motivated attacks and unwarranted criticism, and as a legal mechanism to punish those who lower its authority, is back in news in India. That's a part. So ఖచ్చితంగా ఇలా మోటివేటెడ్ అటాక్స్, అన్వాంటెడ్ క్రిటిసిజం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని అవి ఖచ్చితంగా జ్యుడిషియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొటెక్షన్ కావాలి అనే ఫీలింగ్ వచ్చే విధంగా ఉన్నాయి అనేసి అన్నమాట.
This follows the initiation of contempt of proceedings by the Supreme Court of India on its own motion against activist Prashant Bhushan. ఇతని ఇష్యూలో ఇదే అనమాట జరిగింది అదే అనమాట. వాట్ ఇస్ ద రేషనల్ ఫర్ దిస్ ప్రొవిజన్? రీజన్ ఏంటి అని అంటే ఇదే పాట. ఆల్రెడీ దెన్ వాళ్ళు కోర్టులో ఉన్న వాళ్ళే దెన్ దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ ద జస్టిస్ గివెన్ బై ద కోర్ట్స్ అంటే సెటిల్ దెన్ దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వెళ్దాం. హౌ డిడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ కమ్ ఇన్ టు బీయింగ్? ఎలా వచ్చింది అని అంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ కోర్ట్ ఈస్ సెవెరల్ సెంచరీస్ ఓల్డ్. In England, it is a common law principle that seeks to protect the judicial power of the king. Initial గా రాజుల పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు రాజులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళని రాజుని ధిక్కరించడం, తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ని ఫాలో అప్ చేయకపోవడం అవన్నీ ఉన్నాయి, అప్పటి నుంచో లాంగ్ రన్ నుంచే ఉన్నాయి. బట్ దెన్ సింప్లీ దెన్ వీ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ యాజ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట లాలో. Principle that seeks to protect the judicial power of the king, initially exercised by himself and later by a panel of judges who acted in his name. అదనమాట. ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా కింగ్సే ఇది ఉండేది, తర్వాత అతన్ని పేరుతోటి రన్ అయ్యే థింగ్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఉండేది అనమాట. వయలేషన్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆర్డర్స్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ అన్ అఫ్రంట్ టు ద కింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. అంతే కదా, అతను నియమించిన జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొంత ఏదైతే జస్టిస్ న్యాయం ఇచ్చారో దాన్ని ఫాలో అప్ చేయకుండా వాటిని ధిక్కరించడం అనేది రాజుని ధిక్కరించినట్టే అనమాట. ఓవర్ టైమ్ any kind of disobedience to judges or obstruction of the implementation of their directives or comments and actions that showed disrespect towards them came into be punishable. అలా ట్యూన్ అవుతూ వాళ్ళు ఇచ్చిన న్యాయాన్ని కనుక ఎవరైనా ధిక్కరిస్తే, వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్గా మాట్లాడితే వాళ్ళకి పనిష్ ఇచ్చి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ప్రజెంట్ సినారియో అని అనమాట. వాట్ ఈస్ ద స్టాచ్యుటరీ బేసిస్ ఫర్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్? స్టాచ్యుటరీ బేసిస్ ఏంటి అంటే లీగల్గా అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న పార్ట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ 129 ఉంది స్టాచ్యుటరీ పార్ట్లో మనకి. అదే ఆర్టికల్ 129 ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ పవర్ టు పనిష్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నాం. 215 వచ్చేటప్పటికి హైకోర్ట్ అని చెప్పుకున్నాం. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ 1971 గివ్స్ ద స్టాచ్యుటరీ బ్యాకింగ్ టు ద ఐడియా. దట్స్ వన్. తర్వాత వాట్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనుకున్నాం, ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. దెన్ హియర్ వీ హ్యావ్ 2 ఫార్మ్స్. మనం చూసింది సివిల్ కంటెంప్ట్ ఒకటి చూసాం, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ చూసాం. సివిల్ కంటెంప్ట్ అంటే విల్ఫుల్ బ్రీచెస్, క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేసింది వర్డ్స్ స్పీకింగ్ దెన్ అగైన్స్ ద జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ కానీ సైన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ కిందకి వస్తాయి. దట్ ఇస్ and making allegations against the judiciary or individual judges, attributing motives to judgments and judicial functioning, and any scurrilous attack on the conduct of the judges are normally considered matters that scandalize the judiciary. That's a point. ఇక్కడ పనిష్మెంట్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇందాక పాటలో. పనిష్మెంట్ ఫర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ is simple imprisonment for the term of 6 months and 2,000 rupees up to 2,000 rupees of fine. What is not contempt of court? It is important. Then we have learned about what is contempt of court. Now we have started coming into a different angle. That is, what is not contempt of court? Fair and accurate reporting of judicial proceedings will not amount to contempt of court. Nor is any fair criticism on the merits of a judicial order after a case is heard and disposed of. Fair and accurate reporting of judicial proceeding will not amount to contempt of court. Okay, nor is any fair criticism on the merits of the judicial fair criticism development కోసం, సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇచ్చిన సజెషన్స్ కానీ క్రిటిసైజ్ చేసినవి కానీ లాయల్గా ఉంటే ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ కోసం, జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ కోసం కనుక అయితే వాటిని ఎలాగూ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఈ ఇచ్చిన కన్సిడర్ చేయరు. అలా కాకుండా ఈ జస్టిస్ ఇచ్చిన పర్సన్ ఒక క్యాస్ట్కి సంబంధించిన వాడనో, ఒక పార్టీకి సంబంధించిన వాడనో, ఇంకోటి ఇలాంటి అలిగేషన్స్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది కన్సిడర్. ఎలాంటివి కన్సిడర్ చేయరు అని అంటే విల్ నాట్ అమౌంట్ టు ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. ఎలాంటివి రిపోర్ట్ కానీ ఫెయిర్ క్రిటిసిజం ఉంటే, మెరిట్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి కనుక ఇచ్చినట్టయితే సో అలాంటి వాటిని దాన్ని కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కిందకి తీసుకోరు అనేది పాయింట్.
So is truth a defense against a contempt charge? Yeah. For many years, truth was seldom considered a defense against a charge of contempt. Truth అంటున్నాం. Truth was seldom considered a defense against a charge of contempt. ఇలాంటివి ఉంటాయి. అంటే ఒకవేళ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈజ్ ట్రూత్ డిఫెన్స్ అగైన్స్ట్ ఏ కంటెంప్ట్ చార్జ్? నిజం ఏదైతే ఉందో అది కనుక తెలిసినప్పుడు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ చార్జ్ కి అగైనెస్ట్ గా డిఫెన్స్ చేయొచ్చు, ఆబ్వియస్ గా చేయొచ్చు. అంటే ఎలాంటి సందర్భాలు అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు ఒక జస్టిస్ ఒక పర్టికులర్ డిగ్రీ ఇచ్చేశారు, జస్టిస్ ఇచ్చారు, న్యాయం ఇదని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత అది తప్పు అని చెప్పడానికి ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే, ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పడానికి ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే, అలాంటి పాటలో ట్రూత్ డిఫెన్స్ అగైన్స్ట్ కంటెంప్ట్ చార్జ్, ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద వేసిన కేసుని తీసేస్తారు. అలాంటి సందర్భాలు జరుగుతాయి ఇది ప్రూఫ్ ఉంటే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్, హీ డిడ్ దిస్ బికాస్ హీ హ్యాస్ టేకెన్ బ్రైబ్ అన్నారు అనుకోండి. అతను బ్రైబ్ తీసుకున్నట్టుగా, అతను లంచం తీసుకున్నట్టుగా క్లియర్ ఎవిడెన్స్ కనుక ఉంటే, ఖచ్చితంగా ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ మీద, ఎవరి మీద అయితే ఈ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు వేశారో అది వీగిపోతుంది, అది నడవదన్నమాట, ఉండదన్నమాట, కంటిన్యూ అవ్వదన్నమాట. అలాంటి సందర్భాలు ఉంటాయి. అది పాయింట్ అక్కడ చెప్తోంది. ఈజ్ అ ట్రూత్ ఏ డిఫెన్స్ అగైన్స్ట్ హిస్ కంటెంప్ట్ చార్జ్? సెటైన్ అది ఖచ్చితంగా అలాంటి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, దేర్ వాజ్ అన్ ఇంప్రెషన్ దట్ ద జుడిషియరీ టెండెడ్ టు హైడ్ ఎనీ మిస్కాండక్ట్ అమాంగ్ ఇట్స్ ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. దట్స్ అ పార్ట్. అలా చేశారనుకోండి, దానికి ఎవిడెన్స్ ఉంది అనుకోండి, వాళ్ళని పక్కన పెట్టేశారు, వాళ్ళ మీద మిస్కాండక్ట్ వస్తుంది ఆర్గనైజేషన్ కానీ పక్కన పెట్టారు. అలాంటి సందర్భాల్లో ద ట్రూత్ కనుక తెలిసింది అనుకోండి, then you can defense against the contempt. Act was amended in 2006 to introduce truth as a valid defense. Very very important. ఇది సెటైన్. ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ పాయింట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ కింద తీసేసుకుంటాడు, ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే, ఎప్పుడు గమనించండి, జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్, మనం స్టూడెంట్ ఒక కాన్సెప్ట్ చదివినప్పుడు దాని గురించి కొంత అవగాహన ఉన్నప్పుడు, దానికి విరుద్ధంగా ఉన్న పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే, దానికి రివర్స్ గా అంటే డౌట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్న పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే అదే క్వశ్చన్ గా అడుగుతాడు. నో డౌట్ అనమాట. అదే క్వశ్చన్ గా పోస్ట్ చేస్తాడు. చేసినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఇది నిజమా కాదా అనే అంబిగ్యూటీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో, అంబిగ్యూటీ రాగానే ఆబ్వియస్ గా ఏం చేస్తాడు అంటే దాన్ని తప్పుగా చూస్ చేసుకోవడానికి రాంగ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది చేయాలి, అది చేస్తాడు. ఇక్కడ అదే కనిపిస్తుంది. ట్రూత్ డిఫెన్స్ అగైన్స్ట్ కంటెంప్ట్ చార్జ్ అని అన్నాడు అనుకోండి, విత్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అని ఇస్తాడు. ఇచ్చి ఈజ్ అ ట్రూత్ డిఫెన్స్ అగైన్స్ట్ కంటెంప్ట్ చార్జ్ అని పాయింట్ ఇస్తాడు. సో అప్పుడు స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది అది. సో ద యాక్ట్ వాస్ అమెండెడ్ ఇన్ 2006 టు ఇంట్రడ్యూస్ ట్రూత్ యాజ్ అ వ్యాలిడ్ అని 2006 అమెండ్మెంట్ చెప్తుంది అనమాట. ఈ పర్టికులర్ 1971 యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని అమెండ్మెంట్ 2006 ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇలా ట్రూత్ డిఫెన్స్ అగైన్స్ట్ ద కంటెంప్ట్ చార్జ్ అనేది చెప్తుంది అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. నెక్స్ట్ మనకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్డ్ మౌసమ్ అప్లికేషన్ టు ఫోర్కాస్ట్ వెదర్. మౌసమ్ సో డిజైన్డ్ అండ్ డెవలప్డ్ బై, దీన్ని పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ద ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద సెమీ అరిడ్ ట్రాపిక్స్, ICRISAT అది, ద ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెట్రోలజీ, IITM Pune అండ్ ద ఇండియా మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్, IMD. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి డిజైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ICRISAT, IITM, IMD ఈ మూడు కలిసి దిస్ పర్టికులర్ మౌసమ్ అప్లికేషన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో చూద్దాం. హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్ వన్, విచ్ ప్రొవైడ్స్ current weather information including temperature, humidity, wind speed and direction for 200 cities. Very important. The information will be updated 8 times a day. Important కదా. ఎర్లీ మార్నింగ్ అనమాట, ఎంత ఉంది, ఎంత హ్యూమిడిటీ ఉంది, ఎంత విండ్ స్పీడ్ ఉంది, దీన్ని బట్టి ఏం చేయొచ్చు అంటే రెస్క్యూ మెకానిజమ్స్ క్విక్గా ఉండొచ్చు. ఏమన్నా అర్జెంటుగా రిహాబిట్ చేయాలి అంటే ఎర్లీ రిహాబిటేషన్ చేసుకోవచ్చు, పునరావాసం కల్పించడం. ఏదైనా ఇబ్బందికరమైన కండిషన్ వస్తుందంటే ఫాస్ట్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి దాన్ని ఫాస్ట్గా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఇది ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ విల్ ఆల్సో ఇష్యూ నౌకాస్ 3-hourly warnings for local weather phenomena and their intensity for about 800 stations and districts.
In case of severe weather, its impact will also be included in the warning. That's a part. Alarm kuda pettukochu anamata, warning alarm. So ఇది danger zone lo undi babu, be careful అని చెప్పడానికి. It's a good one. The advanced science and technology wise advanced. The application will provide a weather forecast for the next 7 days for around 450 cities in India. Weather information of the past 24 hours will also be available on the application. That's the point. It also has a system which will issue color coded alerts. That's what part. Red, yellow, orange for all districts twice a day for up to 5 days to warn people ahead of the dangerous weather. ప్రతి దానిలో ఈ వార్నింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది మనకి. ఈవెన్ దెన్ మనం మార్నింగ్ యూస్ చేసే టూత్ పేస్ట్ కూడా దాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్గా రెడ్, గ్రీన్, ఆరెంజ్ అనుకుంటా, బ్లాక్, సరే ఈ 3 ఉంటాయి. 3 కలర్స్ ఉంటాయి, రెడ్, గ్రీన్, బ్లాక్. ఈ 3 కలర్స్ జస్ట్ పెయింట్ చేసి ఉంటుంది దాని మీద. అబ్జర్వ్ చేయరు, చాలా తక్కువ మంది అబ్జర్వ్ చేస్తారు. బట్ దట్ షోస్ దట్ లైక్ గ్రీన్ అని ఉంది అంటే ఆర్గానిక్ గూడ్స్ యూస్ చేశారు అని. గ్రీన్ సింబలైజ్ దట్ అనమాట. తర్వాత రెడ్ అంటే నో ఆర్గానిక్ గూడ్స్ అనేసి, బ్లాక్ అంటే కంప్లీట్గా ఇన్ఆర్గానిక్. అలా క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. నో వన్ నోస్ దట్. ఎక్కువ శాతం తెలియదు. చాలా మార్నింగ్ లేవగానే పేస్ట్ ఇచ్చేసేసి ఉంటారు కానీ బట్ అక్కడ కలర్ సింబల్స్, కలర్ కోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. దట్స్ వన్. గ్రీన్ అయితే ఆర్గానిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసినట్లు. సో అలాగనమాట. తర్వాత అంటే న్యాచురల్గా ఉన్న వాటిని యూజ్ చేసినట్టు గ్రీన్ అంటే. సో ఇప్పుడు మీకు పతాంజలి లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, పతాంజలి షోస్ గ్రీన్, చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, అలాంటివి అనమాట. దాన్ని బట్టి దాన్ని వీ కెన్ కమ్ టు కంక్లూజన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఆర్ నాట్ అనేది తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ మనకు వద్దాం. ఆస్ట్రేలియా టు ఫోర్స్ యుఎస్ tech gained Facebook and Google to pay news publishers. Australia will become the first country to require Facebook and Google to pay for news provision. News ni వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తే ఖచ్చితంగా దానికి అమౌంట్ పే చేయాలని చెప్తాను. కంటెంట్ ప్రొవైడెడ్ బై మీడియా కంపెనీస్ అండర్ ఎ రాయల్టీ స్టైల్ సిస్టమ్ దట్ విల్ బికమ్ ద లా దిస్ ఇయర్. ఖచ్చితంగా ఇష్టం వచ్చిన న్యూస్ అంతా పబ్లిష్ చేయకుండా చాలా సేఫ్ మోడ్లో పబ్లిక్ కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం పే చేస్తున్నారు కాబట్టి అటెన్షన్ ఉంటుంది వన్ వే. అండ్ ద అదర్ వే ఇస్ దట్ లైక్ సెటిల్ దెన్ దిస్ మే గెట్ స్ప్రెడ్, దీస్ పర్టికులర్ ఆప్షన్ మే గెట్ స్ప్రెడ్ బై అదర్ నేషన్స్ టు గెట్ బెనిఫిటెడ్ మోర్ అండ్ మోర్ అనమాట. అలాంటి కూడా ఆప్షన్ ఉంది. చలో, ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. పిఎం మోడీ ఇనాగరేటెడ్ సుప్రీం కోర్ట్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ మారిషస్. సో ఇక్కడ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. యా, ఆనరబుల్ Praveen Kumar Jagannath, the Prime Minister of Mauritius ayana. So 30th July na ee particular inauguration jarigindi. Supreme Court building Mauritius lo danni open cheyadam jarigindi. Next one ku velte, then ఆ point loki velte, in line with the India's vision of Sagar security and growth for all in the region. Prime Minister Narendra Modi and the Minister of Mauritius, the Prime Minister of Mauritius, Praveen Jagannath, jointly inaugurated the new Supreme Court building in that country. So the building is first India assisted infrastructure project located in Port Louis. Very important. Building first India assisted infrastructure. India in assisted infrastructure. Located in Port Louis, is a capital city of Mauritius. Completed on schedule and much below the cost estimated. It had received a grant assistance of 28.12 million from India. Oh, very good. So next one chudandi. This incident demonstrated India's role as a reliable partner of Mauritius in the Indian Ocean region and the New Delhi's commitment to further deepen the future-oriented partnership between the two nations. This is a point. So, ఇలాంటి పాయింట్స్ చూస్తూ ఉంటే ఇలాంటివి ఇండియా సపోర్ట్ తీసుకుంటున్న నేషన్స్ లో అంటే లైక్ సపోర్ట్ తీసుకుంటున్న నేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. మారిషస్, మన నేపాల్, భూటాన్, శ్రీలంక, మయన్మార్, మాల్దీవ్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ నేషన్స్, ఈవెన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కూడా మనం సపోర్ట్ చేసాం, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేసాం. ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ నేషన్స్. ఒకటే పాయింట్, ఫ్యూచర్లో
సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎకానమీగా ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలనేది కాన్సెప్ట్. దట్ టు కాస్ట్ రిలయబుల్ కాస్ట్ తోటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ గూడ్స్ని కానీ మార్కెట్కి రీచ్ చేయాలి, గ్లోబల్ మార్కెట్ యాక్సెస్ తీసుకోవాలనేది కాన్సెప్ట్. దట్ ఇస్ వాట్. తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ, ద డెవలప్మెంట్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ the two countries is the heart of the New Delhi's approach to development partnerships and free of any conditions or commercial considerations. That's one. So India's development cooperation is marked by the core values of respect, diversity, care for the future and sustainable development. ఇప్పుడు మనం డెవలప్మెంట్ కోఆపరేషన్ ఈ యాంగిల్స్లో వెళ్తుంది అనమాట. రెస్పెక్ట్, డైవర్సిటీ. సో దెన్ వీ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద నేషన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ allies with us, or good with us, even not good with us, we give respect. Diversity, diversified mechanisms we are following. So then we make all the nations come together, and then futuristic ideas then we have to develop with the development of the guys who are given business for us. That's one. And sustainable development, this can be continued for a long period. ఇవి ఆబ్జెక్టివ్స్ అనమాట. సో అవి మనకి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మనం చూసిన పాయింట్. బయలాటరల్ రిలేషన్స్ చూస్తే మారిషస్ తోటి ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ఎంగేజింగ్ విత్ కంట్రీ బేస్డ్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ పీపుల్ ఓరియంటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, పీపుల్ ఓరియంటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్. According to sources, a special economic package, SEP, special economic package of $353 million was announced in 2016. And it was under the India's grant assistance for 5 priority infrastructure projects. That's a part. 5 projects we have funded around $353 million. That's a part. And these projects include the Metro Express projects, Supreme Court building. Yeah, out of these, then Supreme Court is a one element. ENT hospital, special housing project, e-tablets, element. Line of credit or lines of credit antam. Line of credit, $600 million at a concessional terms have been announced, and the focus is on developmental projects. Assistance in the healthcare sector is being extended for the construction of a renal unit for mediclinics and 2 area health centers. This stuff on the మనకి జస్ట్ రిలేషన్ తెలియడానికి కావాలి, అంటే ఏ ఫండ్ చేస్తున్నాం, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ బాగా హై ఎండ్లో ఇస్తున్నాం మనం, దానికి కన్సెషనల్ టర్మ్స్ ఇవి కూడా మూవ్ చేస్తున్నాం, హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దెన్ మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, సుప్రీం కోర్ట్, ఇవన్నీ అనమాట, సోషల్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇలాంటివి అనమాట. తర్వాత కోవిడ్ అసిస్టెన్స్ చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇండియా వాజ్ ద ఫస్ట్ టు సెండ్ ఏ మెడికల్ కన్సైన్మెంట్ టు మారిషస్ టు డీల్ విత్ ద COVID-19 pandemic, and this included chloroquine tablet and other essential medicines. That's a part. COVID assistance ని కూడా ఇచ్చింది మనమే ఫస్ట్ మారిషస్ కి. Also a medical team was sent and a special consignment of Ayurvedic medicines too. ఈ ప్రమోషన్ కూడా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ కూడా మనం we are making them to get adapted అన్నమాట. That's a part. Conclusion వస్తే, while noting the importance of the human-centric approach as the preeminent philosophy of the India's development cooperation, Prime Minister praised the role of people-oriented infrastructure projects, which would help in the further cementing the ties between the two nations. This point. Okay. Next one. Government extends deadline for the filing income tax returns till September 30. It's a simple one. The income tax department said in a view of the constraints due to the COVID pandemic and then further ease compliances for the taxpayers, it extended the due date for filing the income tax returns from 31st of the July 31st to the 30th of September. It's a good relaxation. The free చేసినట్లు. Role of India UN Development Partnership Fund, India's COVID-19 response. India UN Development Partnership Fund. చూద్దాం దీని గురించి పాయింట్స్. High Level Political Forum 2020, Accelerated Action and Transformative Pathways, Realizing the Decade of Action and Delivery for the Sustainable Development. The Sustainable Development Goals are more important than ever before.
సో యునైటెడ్ నేషన్స్ యుఎన్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్ చెప్తోంది ఏంటి అని అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. టార్గెట్ అంతా 2030కి ఉంది కదా. సో ఈ 10 years ముందు నుంచే కంట్రీస్ అన్నింటినీ యాక్టివ్ చేస్తుంది టువర్డ్స్ దట్ పర్టికులర్ మిషన్ అనమాట. యాజ్ వీ ఎంటర్ ద డికేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్, India reiterates its commitment to the principles of sustainable development and targets set under this SDG framework. We will continue to engage with the multiple stakeholders for accelerating progress towards this SDG and are determined to adhere to the call collective efforts for inclusive growth. Call of collective efforts for inclusive growth. Take the word sabka saath sabka vikas with the sustainability at its core. Outline వచ్చినప్పటికీ the significant progress made by India towards achieving the sustainable development goals through consistent growth and social inclusion initiatives. Very important కదా. Sustainable development goals 17 goals ఉన్నాయి. ఈ 17 goals ని 2030 నాటికి అన్ని నేషన్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో మెంబర్స్గా ఉన్న నేషన్స్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలనేది ఆబ్జెక్టివ్. సో దానికి ఇండియా ఎలా స్టెప్స్ మూవ్ చేస్తుంది అనేది పాయింట్. కోవిడ్ వచ్చినా కూడా వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైమ్, ఇనఫ్ ఛాన్స్ టు గెట్ రీచ్ అనేసి ఇంకో డికేడ్ టైం ఉంది కాబట్టి వీ విల్ రీచ్ ద ఫిక్స్డ్ గోల్స్ అని చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ నోటెడ్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ఏబుల్ టు లిఫ్ట్ 271 million people ఫ్రమ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ నుంచి పడేయడానికి 271 మిలియన్ పీపుల్ని బయటపడేసే పరిస్థితిలో ఇండియా ఉంది అన్నది పొటెన్షియల్ ఉంది. There is a near universal access to the bank accounts, expanded financial and digital inclusion, promotion of entrepreneurship and rural employment guarantee resulting in increased incomes. వీటి ద్వారా ఇన్కమ్ని పెంచుతున్నారు, పబ్లిక్ ఇన్కమ్ని పెంచుతున్నారు అనేది కాన్సెప్ట్. ఈ పర్టికులర్ వీటి ద్వారా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ద్వారా యూనివర్సల్ యాక్సెస్ టు ద బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ద్వారా, ఎక్స్పాండెడ్ ఫినాన్షియల్ అండ్ డిజిటల్ ఇంక్లూజన్ ద్వారా, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ద్వారా వీటి ద్వారా ఇన్కమ్ సోర్సెస్ని పెంచుతున్నారు అనేది కాన్సెప్ట్. Since the advent of 2030 agenda of SDG, India has expanded access to clean cooking fuel to over 80 million households in need, built over 110 million toilets in rural areas to improve sanitation, and added over 385 million accounts for the unbanked, majority of whom are women. That's a progress then we are observing in India towards achieving sustainable development goals of 2030. Simultaneously, India's technology-driven direct benefit transfer, Pratyaksha Hastantrita Labh we call PAHAL, direct benefit transfer. The amount should be directed to the customer, account of the customer, not in other means. System has been instrumental in delivering ambitious programmatic interventions and improving the efficiency of the public service delivery. I said that matter. Delivery. This is a part. India's food security programs are successfully addressing issues of malnutrition among children and women. Adding that India has a robust institutional framework for protection of people's rights, maintenance of peace and social justice. Very important. Another point. For the VNR, voluntary national review, Niti Aayog and partners from civil society, community and business organization joined hands to curate a consultative process that saw more than 50 national and subnational consultations led by the civil society organization from 14 population groups. VNR అంటున్నాం. VNR ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ద టైటిల్ ఆఫ్ ఇండియాస్ సెకండ్ వాలంటరీ నేషనల్ రివ్యూ, డికేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ టేకింగ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఫ్రమ్ గ్లోబల్ టు లోకల్. సో ఇది VNR అనేది వాలంటరీ నేషనల్ రివ్యూ అనమాట. మనమే ఇచ్చే రివ్యూ వాలంటరీగా నేషనల్ రివ్యూ.
సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ హై లెవెల్ పొలిటికల్ ఫోరం HLPF ఏదైతే ఉందో ఇది రివ్యూ చేస్తుంది అనమాట 17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని. For reviewing the progress on 17 sustainable development goals that have been set under the United Nations to be achieved for countries across the globe by the year 2030. ఈ HLPF అంటే ఏంటంటే హై లెవెల్ పొలిటికల్ ఫోరం. ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ తరఫు నుంచి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 17 ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంట్రీస్ ఎంత మటుకు ఫాలో అప్ చేస్తున్నాయి అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట ఇది. సో 2030కి ఎప్పటికి రీచ్ ఏ ఏరియాలో రీచ్ అవుతున్నారని చెక్ చేస్తుంది. అండ్ ఎకోసాక్ ఉంది కదా, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏదైతే ఉందో ద HLPF మీట్స్ ఫర్ 8 days every year in the month of July. Countries from across the globe present their progress on the 17 sustainable development goals. ఇది పాయింట్. అండర్ ఎకోసాక్ ఉంది కదా, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకోసాక్ అంటాం కదా. దీనిలో ఏం చేస్తారంటే ద HLPF మీట్స్ ఫర్ 8 days every year. సంవత్సరానికి 8 రోజులు కలుస్తారు వీళ్ళు. 8 రోజులు అక్కడ మీట్ అయ్యి కంట్రీస్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ప్రెజెంట్ దేర్ ప్రోగ్రెస్ ఆన్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ప్రోగ్రెస్ ఏమొచ్చింది అనేది అక్కడ డిస్కస్ చేస్తారు ఆ 8 days ఎకోసాక్ అనమాట. ఇండియాస్ ఫస్ట్ VNR వాజ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ 2017. ఈ ఇండియా ఫస్ట్ VNR ఎప్పుడు జరిగిందంటే 2017లో జరిగింది. రెండోది ఎప్పుడు అని అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మన జూలైలో జరిగింది అనమాట 2020 బై నీతి ఆయోగ్. 2017 బై నీతి ఆయోగ్. ద మానిటరింగ్ అండ్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఓవర్సీన్ బై ద నీతి ఆయోగ్. దిస్ పాయింట్ అదనమాట. సో ఇక్కడ VNR ఇంపార్టెంట్. VNR ఫస్ట్ వన్ 2017లో జరిగింది. ఏం లేదు, VNR పార్ట్లో ఏం చేస్తారు అంటే వాలంటరీ నేషనల్ రిపోర్ట్ కాబట్టి, నేషనల్ రివ్యూ కాబట్టి మేము ఏ ఏరియాలో ఎంతెంత ప్రోగ్రెసివ్గా ఉన్నాము అనే దాన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకోసాక్ ఏదైతే ఉందో ఎకోసాక్లో ఈ 8 days మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ప్రొజెక్ట్ చేస్తారన్నమాట. సో అది పాయింట్. వే ఫార్వర్డ్ చూద్దాం. వి ఆల్ లివ్ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఇంటర్కనెక్టెడ్ అండ్ interdependent. Very important. Today countries, in addition to the pandemic, are also dealing with the several pressing challenges including the climate change. Ante kada, all these challenges yet again underscored the need for multilateralism and global solidarity. The faster implementation of sustainable development goals can put countries on the path of the inclusive and sustainable recovery from the impacts of the pandemic. There's a point. Conclusion చూద్దాం. Underline that faster implementation of the sustainable development goals can put countries on the path of inclusive and sustainable recovery from the impacts of the pandemic. That's a point. అదే కదా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్ బట్ వన్ కాన్సెప్ట్ వల్ల ఏరియల్ సీడింగ్ ఇన్ ఆరావళి రీజియన్. సో ఇక్కడ సింపుల్ వన్ ఇది, అంటే అడ్వాన్స్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ వన్ ఇది. The Forest Department of Haryana has taken up a new approach to plant seeds across the Aravalli hills that are hard to access and makes plantation difficult. With aerial seeding, the Haryana Forest Department will cover the Aravalli region of the state on a pilot basis. Areas that are inaccessible or those where the process is cumbersome, aerial seeding will allow the plantations there. ఇదే కదా ప్లాంటేషన్స్ ఏరియల్ ఇది టర్న్ చేసేసి ఏరియల్ ద్వారా ఏరియల్ సీడింగ్ చేసే ప్రక్రియ అనమాట. మీరు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. హవెవర్ ఇస్ అ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ will further check the effectiveness of the technique as well as its dispersal mechanism. It is to note that then aerial seeding is a process where seed balls are sprayed on the ground with the aerial means. This can be done with the help of the drones, helicopters and planes. Usually the planes are low flying and disperse the seed balls across the targeted area. That's a part. The mixture of covering the seeds ensures that they do not disperse
with wind and fall on the area that has been selected. That's very important. With the rains and the other soil mixture, these seeds grow. That's a part. So next one, the last concept of the day, increased fiscal deficit. It's very important, fiscal deficit. సింపుల్ వేలో వెళ్దాం మనం. సింపుల్ వేలో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏం లేదు, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఇన్కమ్ వీటి మీద అవగాహన ఉంది అని అంటే, సరే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్, టోటల్ ఇన్కమ్ కనుక అవగాహన ఉంది అని అంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ టర్మ్స్లో ఏంటి అని అంటే రెవెన్యూ డెఫిసిట్, బడ్జెటరీ డెఫిసిట్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్, ప్రైమరీ డెఫిసిట్, వీటన్నింటిలోకి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మోస్ట్ డేంజరస్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, జనరల్గా డెఫిసిట్ ఉంది అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉండి ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఫిజికల్ డెఫిసిట్లో పర్టికులర్గా ఏమవుతుందంటే, ఈ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరుగుతూ ఉంటే జనరల్గా పెరగడానికి ఎప్పుడు ఛాన్స్ ఉంటుంది అని అంటే, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎక్కువ రావడానికి అన్ప్లాన్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ కనుక గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ అవుతాయి. తను ఖర్చు పెడదామని ఫిక్స్ అయింది ఒక అమౌంట్, కానీ ఖర్చు చేయడానికి ఎక్కువ అమౌంట్ అవుతుంది. సింపుల్ ఫెనామినా అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో వీటిలో బారోయింగ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవి ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, దాని ఎప్పుడైతే అన్ప్లాన్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ జరుగుతూ ఉందో దానికోసం డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ని బారో చేయడము, ఇంకోటి పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి బారోయింగ్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మీద ప్రెషర్ పెరిగే స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ అ పార్ట్. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరిగే స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట, ఎకానమీ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది అనమాట. ఇండియాస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ రీచ్డ్ 6.62 lakh crore or 83.2% of the budgeted estimated in the quarter ended June, as the government's revenue remained stressed amid the disruptions caused by the coronavirus pandemic. డెఫిసిట్ చూడండి, 6.62 lakh crore, 6.62 లక్షల కోట్లు. అంటే ఇవంతా స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ అన్ప్లాన్డ్గా ఖర్చు పెట్టింది. అంటే పాండమిక్ వల్ల అవనివ్వండి, ఇంకొక ఇష్యూస్ వల్ల, ఎకానమీ డౌన్ఫాల్ ఉండడం వల్ల ఖర్చు పెట్టిన అమౌంట్ ఇది. దెన్ అంటే మన ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట. ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువైన ఎక్స్పెండిచర్. దట్స్ అ పాయింట్. తర్వాత ఇక్కడికి వస్తే డీప్ కట్ చూడండి ఒకసారి. అంటే మనకి ఈ పాండమిక్ వల్ల, కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందో చూడండి, ఏ ఏరియాస్. గ్రాస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే స్పెండింగ్ అండ్ డెఫిసిట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఎంత డెఫిసిట్ వచ్చిందో చూడండి, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ చూడండి, -32.6 అనమాట. నెట్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ -46.4, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ -23.2. చూడండి వేరియేషన్స్ చూడండి. అంటే ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఎంత వచ్చింది. ఇది 70,640 crores, కానీ వచ్చింది ఎంత, రిజల్టెడ్ ఎంత, 54.212. ఇలాగనమాట, ఇలా వేరియేషన్స్ వచ్చాయి. సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చూడండి, ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేటప్పటికి 721,705 కదా, 721,705. ఈ గ్రాస్ ఇది పార్ట్ ఏప్రిల్లో, June 12th 19th అనమాట. ఇది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు 20కి వచ్చేటప్పటికి 815,944. ఎంత వేరియేషన్ వచ్చిందో చూడండి ఒక గ్యాప్లో, ఇయర్ గ్యాప్లో. ఇది April 1. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తుందంతా ఇవంతా ఏప్రిల్ పార్ట్, ఏప్రిల్ 2019 పార్ట్. ఇదంతా ఒక ఏరియా నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ అవి. అది మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే 20లో చూస్తే అవంతా తగ్గిన వాల్యూస్ చూస్తాం చూడండి, అంత తగ్గింది. ఎంత పర్సంటేజ్ మైనస్లో ఉంది, ఇది పార్ట్. మరి ఈ అమౌంట్ అంతా ఎలా హోల్డ్ చేసుకోవాలి, దట్స్ అ పార్ట్, దట్స్ అ డెఫిసిట్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ లీడ్ అయ్యే పార్ట్. The gap between the revenue and expenditure during the same period in 2019-20 stood at 61.4% of the budget target. ఇప్పుడు అదేమైంది, 83.2 అయిందనమాట. ఆ గ్యాప్ 61.4 ఉండేది బడ్జెట్ టార్గెటెడ్కి, ఇప్పుడు అది 83.2% అయ్యింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వస్తే ఇండియాస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ టార్గెట్ ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్ ద యూనియన్ బడ్జెట్ 2021 was 7.96 lakh crore or 3.5% of the gross domestic product. జీడిపిలో 3.5% ఉండొచ్చు అని గెస్ చేశారు. అదే 7.96 lakh crore దాకా ఉండొచ్చు అనేది ఎస్టిమేటెడ్ వన్ అనమాట. బట్ దట్స్ expected to be revised as the government increased its borrowings target to tide over the COVID-19 crisis. COVID-19 క్రైసిస్ నుంచి బయటకు రావడానికి ఎక్కువ బారోయింగ్స్ చేశాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెరిగే స్కోప్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పెరుగుతుంది ఆబ్వియస్. Market borrowings for the fiscal ending March 2021 has been increased to 12 lakh crore from
7.8 lakh crore budget earlier. That's the difference. ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో చూడండి. 7.8 నుంచి 12 lakhs crores కి వెళ్ళింది. దాదాపుగా 4.2 lakh crores వేరియేషన్ వచ్చింది. The coronavirus pandemic struck India's economy when it was already slowing. The world's biggest lockdown stalled all business activities, barring essentials and capped consumption before the nation began to ease the curbs from May end. Still, that pushed the economy to what may be its first full year contraction in more than 4 decades. That's a part. 4 decades లో 4 decades లో more than 4 decades 4 సంవత్సరాల్లో 4 పదులు కదా, డికేడ్లు కదా. సో 40 సంవత్సరాల్లో ఇంత వర్స్ట్ కండిషన్ చూడలేదు అనేది ఎకానమీ, ఇంత జరగలేదు అనేసి. India's revenue receipts were 7.4% of the target set for the current financial year against 14.5 achieved in the same period last year. 14.5 నుంచి 7.4కి వచ్చేసింది అనమాట. హాఫ్ కంటే కూడా తక్కువ రెవెన్యూ పార్ట్, రెవెన్యూ రిసీట్స్ అనమాట, వచ్చిన ఇన్కమ్ 14.5% నుంచి 7.4%కి వెళ్ళిపోయాం. The government's revenue was 1.50 lakh crore in April and June 2020. That's a part. చూడండి, its total expenditure was 8.16 lakh crore, which was to 26.8% of the full year target compared with the 25.9 spent last year. See this expenditure and the variations on it. The government's capital expenditure was 21.4. ఇందాక దాకా అంత రెవెన్యూ పార్ట్ చూసాం, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ పార్ట్. Capital expenditure was 21.4 of the budgeted target of 44.12 lakh crore. Revenue expenditure was at 27.7%. That's what అది చూడండి, ఆ పర్సెంటేజ్ చూడండి. Full year target of 26.30 lakh crore. Revenue deficit was 94.8% of the budget target, that is 4.12 lakh crore. Revenue deficit వచ్చింది అంటే అంత గ్యాప్ ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ లో గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. ఆబ్వియస్, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వస్తే బడ్జెట్ డెఫిసిట్ లో గ్యాప్ వస్తుంది. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ పెరుగుతూ ఉంటే బడ్జెట్ డెఫిసిట్ పెరగడానికి స్కోప్. బడ్జెట్ డెఫిసిట్ కూడా పెరిగింది అంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ increase then we can look at the increased fiscal deficit అనమాట. అది పాయింట్. Government's restrictions on expenditure చూడండి. The government has announced that it will borrow an additional 4.2 lakh crore from the market, taking the total borrowings to 12 lakh crore, 12 లక్షల కోట్లు borrowings. The total expenditure in quarter was 8.16 lakh crore. ఎంత ఈ స్టఫ్ అంతా మనకి నెంబర్లు ఏం అక్కర్లేదు, డోంట్ వరీ, నెంబర్స్ అంతా ఫోకస్ చేయాలని అనుకోకండి. ఇది జనరల్గా ఐడియా అనమాట. బోత్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గ్రూ ఓవర్ లాస్ట్ ఇయర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగాయి, వచ్చే రెవెన్యూలు తగ్గాయి, అది తెలియాలి. ఈ పాండమిక్ వల్ల ఎక్స్పెండిచర్స్ పెరిగాయి, రెవెన్యూలు తగ్గాయి. ఆబ్వియస్గా మరి అలా ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగి రెవెన్యూ తగ్గాయంటే డెఫిసిట్ వచ్చేస్తుంది. అది అన్ప్లాన్డ్ కదా, ప్లాన్డ్గా కాదు కదా, కాబట్టి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వచ్చింది అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. ఇక్కడ చూడండి, ద ఎక్స్పెండిచర్ యూటిలైజేషన్ డేటా షోడ్ దట్ the highest expenditure was by the Ministry of Rural Development, which utilized 72% of its full year budget in the first quarter. That's a part. Important one అనమాట. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కడ ఎవరు ఎక్కువ చేస్తున్నారంటే రూరల్ డెవలప్మెంట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది. 72% ఆఫ్ ఇట్స్ ఫుల్ ఇయర్ బడ్జెట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్. ఫస్ట్ 3 నెలల్లోనే 72% వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఫండ్స్ ని ఖర్చు పెట్టింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. అది పాయింట్, ఇంపార్టెంట్. Conclusion కొద్దాం. If the government departments do not approach with any new project proposals, pointing out that it would approve only those fresh proposals that were part of the government's over 21 lakh crore economic package for various sectors. This is the revival mechanism to combat the present unfavorable conditions. It's absolute one. అది మనకి మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ది గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ డు నాట్ అప్రోచ్ విత్ ఎనీ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్, పాయింటింగ్ అవుట్ దట్ ఇట్ వుడ్ అప్రూవ్ ఓన్లీ దోస్ ఫ్రెష్ ప్రపోజల్స్ దట్ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఓవర్ 21 lakh crore. ఇప్పుడు వరకు కొత్తగా హ్యాండిల్ చేయకుండా ప్రాజెక్ట్స్, ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ కనుక క్లియర్గా ఫినిష్ చేసుకోవాలనే పాయింట్ని కనుక గవర్నమెంట్ హైలైట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఉన్న రివైవల్ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హోల్డ్ చేసుకొని, this is the revival mechanism to combat the present unfavorable conditions. Present unfavorable conditions ని ఫైట్ చేయాలి అంటే వాటికి అగైనెస్ట్ గా, ఎందుకంటే మంచి మెకానిజం లేదు అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. దట్స్ అబౌట్ యువర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్. సో ఇప్పుడు మనం దీంతో ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ తోటి వాళ్ళ సెషన్ వైండ్ అవుతుంది.
సో దెన్ కీప్ లిజనింగ్, వినండి క్లాసెస్ 1-2 సార్లు, బట్ పాయింట్స్ హైలైట్ అయిన పాయింట్స్ని తీసుకోండి. కంక్లూజన్స్ కానీ వే ఫార్వర్డ్స్ కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఈ ఐడియాస్ జనరేట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇవి ఖచ్చితంగా వీటి మీద ఫోకస్ రావాలి అంటే మీరు రాయగలగాలి, లేక ప్రిలిమ్స్ కానీ మెయిన్స్ కానీ ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా వీటి మీద కమాండ్ కావాలి. సో మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన పార్ట్ అన్నింటిలోకి ఈ సెషన్లో చాలా ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేశాం, దాదాపుగా 4, 5, 6, 8, 7, 8 కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేశాం. కాబట్టి ఇలాంటి సెషన్స్ మీకు బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి. మేక్ యూజ్ ఇన్ అ మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ చేసుకోండి. సో దెన్ ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Classes anywhere, anytime.